Right. Good afternoon, guys. We are discussing the chapter of the Negotiable Instrument Act 1881. So question number 1 నుంచి 14 వరకు ఒక పార్ట్ మా 15 నుంచి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ పార్ట్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 వరకు అయిపోయిందా? చెక్ చేసుకోండి. వర్డ్ టు వర్డ్, సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్, కాన్సెప్ట్ టు కాన్సెప్ట్ వి డిస్కస్ ఎలాబొరేట్లీ. ఇస్ ఇట్? ఇస్ ఇట్? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లో ఏం డిస్కస్ చేసాం? నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇస్ ఇట్? రైట్. Question number 1, negotiable instrument. So negotiable means transferable from one person to another person. Instrument means it is a written document which conferred a right upon a person. That is called instrument. So negotiable ante transferable ma, instrument ante written document. అది హోల్డ్ చేయడం వల్ల నీకు ఏదైనా రైట్ వస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. మరి ఇలాంటి నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి అంటే ప్రామిసరీ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, చెక్. మైట్ బి సమ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఎన్ఐ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనే డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై చేయొచ్చు, బట్ వాటికి ఎన్ఐ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రామిసరీ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, చెక్కి సంబంధించి డెఫినేషన్స్ చెప్పుకున్నాం. ప్రామిసరీ నోట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్ కంటైనింగ్ అన్కండిషనల్. చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు డిస్కస్ చేసినట్టున్నాను, మర్చిపోయినట్టున్నాను, మళ్ళీ ఇంకోసారి డిస్కస్ చేస్తాను. ఇస్ ఇట్? సో ప్రామిసరీ నోట్. Promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to a certain person or to the order of or to the bearer of the instrument. That is the concept of promissory note. So where a person borrowed money from some other person, there we have to execute a promissory note. Next, bill of exchange concern. Where a person, bill of exchange is an instrument in writing containing unconditional order signed by the maker to pay or to the bearer of the instrument. That is called bill of exchange. Next, check concept. Check is a bill of exchange drawn upon a specified bank, not expressed to be payable unless on demand. Unless on demand. That is the concept of the check. Is it clear? Any other doubts? Next, వీటికి ఉన్నటువంటి ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిస్కస్ చేసామా. ప్రామిసరీ నోట్, ఇట్ మస్ట్ బీ ఇన్ రైటింగ్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్, in case of the promissory note, unconditional undertaking. In case of the bill of exchange, unconditional order. And instrument must be executed in terms of money only, that to definite sum of money, and parties to the instrument must be certain. Drawer అయినా, drawee అయినా, pay అయినా certain persons అవ్వాలి. నెక్స్ట్, ప్రామిసరీ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్కి స్టాంపింగ్ రిక్వైర్మెంట్ కంప్లై చేయాలి. చెక్కి స్టాంపింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరం లేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ we discuss the different types of the bill of exchange. Documentary bill and clean bill. Apart from the execution of the bill of exchange, it is supported with the some other documents. There we can say that it is as a documentary bill. Otherwise it is clean bill. But where a negotiable instrument has been delivered on conditional basis, that is for collateral security or for safe custody, that is called escrow bill. Ambiguous instrument. Even if you are executing the bill of exchange, it getting the characteristics of the promissory note, there we can say that it is as a ambiguous instrument. Such situation will happen where the drawer drawee are the same persons, where the drawee is a fictitious person, where the drawee is incompetent to the contract. In those three situations it will become ambiguous instrument. Now the person who is the holder of the instrument, he can consider whether it may be a bill of exchange or promissory note. Next, inchoate instrument concern. Inchoate instrument, incomplete instrument, where date, time, place, amount not specified and it is endorsed to the some other person. It will give an indication that he is authorizing some other person to fill up or fulfill those particulars. It is inchoate instrument. It is a valid one. But where without signature, without stamp, if you are executing a negotiable instrument,
It is not the inchoate, it is invalid instrument. When inchoate instrument reaches to the holder in due course, he can recover. When inchoate instrument reaches to the holder in due course, he can recover to the extent of stamp covered. Where an inchoate instrument reaches to the holder, he can recover only to the extent of previous party intended to pay. Previous party intended to pay. Next, undated bills and notes. Undated bills and notes. Those are inchoate instrument valid. Fictitious bill, where the drawer or payee are the fake persons, that is called fictitious bill. Next, bill in sets, where the drawer drawee two different places and there is an ambiguity that whether the instrument will reach us to the drawee or not. In those situations, he can execute a bill in parts. That is the concept of the bill in sets. Accommodation bill, where one person to accommodate the interest of the some other person, he given an acceptance, that is called accommodation bill. Even there is no genuine sale or credit transaction, but both parties are executing a bill of exchange, that is called accommodation bill. And bank draft, where a banker given directions to the other banker or same bank other branch, that is called bank draft. Next, bearer instrument, where it is expressly payable to the bearer or where the previous endorsement is a blank endorsement, that is called bearer instrument. Next, order instrument concern, where the payee name has been specified, that is where it is clearly specified to pay a certain sum of money to a person or his order, it is called order instrument. Taratama, demand instrument, where the maturity date not specified on the promissory note or bill of exchange, there we can say that it is as a demand instrument. And as we know, check always demand. Next, time instrument, where an instrument expressly payable after a fixed period, after sight, on specified day, or an happening of an event, that is a time instrument. When it is a time instrument, it is eligible for 3 days of grace. And when we are eligible for 3 days of grace, you know that how to compute maturity date. And next, తర్వాత కాన్సెప్ట్ ఏంటి? చెక్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామమ్మా. క్రాసింగ్ ఆఫ్ చెక్ తర్వాత చెప్తాను నేను. వాట్ ఈస్ పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్? పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? ఎవరైతే పేమెంట్ ఇస్తున్నారో ఆ పర్సన్ జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి. పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ప్రకారం పేమెంట్ ఇస్తే అతను లయబిలిటీ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. మరి పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ప్రకారం ఇచ్చాడా లేదా అని చెప్పడానికి 4 వర్డ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ 1, he must pay as per apparent in. Number 2, in good faith and without negligence. Number 3, to the possession thereof, that is the person who have a lawful possession. Number 4, right, there is no reason to believe that he is not entitled for payment. ఈ 4 కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ పేమెంట్ ఇస్తే డబ్బులు ఇచ్చిన వాడు పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ప్రకారం ఇచ్చినట్టే, తన లయబిలిటీ ఏమీ ఉండదు. ఫ్యూచర్లో ఇలా మిస్టేక్ ఉంది, అలా తప్పు ఉంది అన్న తను ఆ పర్సన్ ఏం చేయొచ్చు, డిఫెన్స్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇందులో కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయకుండా పేమెంట్ ఇస్తే ఆ పర్సన్ పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ప్రకారం ఇచ్చినట్టు కాదు, మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఓనర్ వచ్చి అడిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి పే చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, హోల్డర్. హోల్డర్ అంటే ఎవరిని అంటామంటే ఏ పర్సన్ హూ ఆప్టెన్ ద నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ హిస్ ఓన్ నేమ్ and he has the right to recover or receive the amount specified on the instrument is called holder. Then, and apart from that, we can say that where you are obtaining a negotiable instrument by gift or legal inheritance, there we can say that you are a holder. So the holder has the right to transfer or discharge, right, or encash the instrument. And apart from that, in certain situations, a person may hold the instrument, but we should not say that he is as a holder. Suppose example, a person who obtained the negotiable instrument by theft, or a person who finds the negotiable instrument, or a person who is a person who is the beneficial owner on the instrument, a person who is prohibited by the court, a person who is an agent of the principal. All these persons they hold the negotiable instruments of some other persons, but they are not holders. And next, holder in due course. Holder in due course concern, a person who obtained the negotiable instrument in good faith and for valuable consideration. Number 3, before maturity. Number 4, no reason to believe that the previous party has a defective title. ఇలా ఈ 4 కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ ఎవరైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకుంటారో ఆ పర్సన్ ఏమంటాం, హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. అలా హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అయితే కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి, ఆ బెనిఫిట్స్. నెంబర్ 1, ఫస్ట్ పాయింట్
better title. Even though previous party has a defective title, holder in due course will get better title. Number 2, instrument cured of all defects. Even though instrument having any defects, and when it passes through the holder in due course, all the defects will cured off. Next. In case of the inchoate instrument, holder in due course can recover to the extent of the stamp covered. Next. Right, if there is any conditional delivery in between two persons, such conditional delivery not applicable to the holder in due course. Gita restaurant example cheppanu. Next. Emma? Right, when instrument reaches to the holder in due course and dishonors such instrument in his hand, he has the right to make liable all prior party to the instrument. Next. Estoppel. Might be a person became a party to the negotiable instrument by estoppel, but when holder in due course make him liable, he should not deny his liability. Sir, I became party by estoppel so that I won't get any liability in such a manner. He should not argue. Next. Emma? Ardhangala. Fictitious bill. Even though an instrument might be a fictitious bill, in such a situation, drawee should not deny his liability on the because of it is a fictitious bill. అంతేనా? దాని తర్వాత డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? నెగోషియేషన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. 2 పార్ట్స్గా అమ్మ. ఎన్ఐ యాక్ట్ ద్వారా అయినా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, లేదంటే అసైన్మెంట్ ద్వారా అయినా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. నెగోషియేషన్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఎన్ఐ యాక్ట్ ప్రకారం బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయితే మియర్ డెలివరీ, ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయితే ఎండార్స్మెంట్ అండ్ డెలివరీ ద్వారా. అదే అసైన్మెంట్ ద్వారా అయితే ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఒక లీగల్ డాక్యుమెంట్ పైన సైన్ చేసి ఆపోజిట్ పర్సన్కి ఇచ్చేసేయచ్చు. ఇస్ ఇట్ రైట్? బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎన్ఐ యాక్ట్ ప్రకారం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే ప్రీవియస్ పార్టీకి డిఫెక్టివ్ టైటిల్ ఉన్న సబ్సిక్వెంట్ పార్టీకి బెటర్ టైటిల్ వస్తుంది. బట్ అసైన్మెంట్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే ప్రీవియస్ పార్టీకి ఏ టైటిల్ అయితే ఉంటుందో సబ్సిక్వెంట్ పార్టీకి అదే టైటిల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్. ఎండార్స్మెంట్. ఎండార్స్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటేను, ఎప్పుడైనా ఒక పర్సన్ వేరే పర్సన్కి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏదైనా వర్డ్స్ రాస్తే దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎండార్స్మెంట్. అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండార్స్మెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా. నెంబర్ 1, బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్. రైట్, ఎండార్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎవరికైతే ఎండార్స్ చేస్తున్నామో ఆ పర్సన్ నేమ్ రాయకుండా ఎండార్స్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్. అంతేనా? ఫుల్ ఎండార్స్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఎవరికైతే ఎండార్స్ చేస్తున్నామో ఆ పర్సన్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తే ఫుల్ ఎండార్స్మెంట్. నెక్స్ట్. రెస్ట్రిక్టివ్ ఎండార్స్మెంట్. ఫర్దర్ ఎండార్స్మెంట్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఎండార్స్ చేస్తే రిస్ట్రిక్టివ్ ఎండార్స్మెంట్. నెక్స్ట్. యాక్చువల్లీ పార్షల్ ఎండార్స్మెంట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్, బట్ డ్రావీ దగ్గర నుంచి పార్ట్ పేమెంట్ తీసుకొని ఆ ఫ్యాక్ట్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద రాస్తే రిమైనింగ్ పార్ట్ పేమెంట్కి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఎండార్స్ చేయొచ్చు. అలా పార్షల్ ఎండార్స్మెంట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. నెక్స్ట్. ఇన్స్ట్రుమెంట్ని కండిషనల్గా ఎండార్స్ చేయొచ్చు అంటేను ఎస్. నెక్స్ట్. ఎండార్స్ చేసే పర్సన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజానర్ అయితే నా లయబిలిటీ లేదు, ఉండదు, బేర్ చేయను అని ఎండార్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాన్స్ రిక్వెస్ట్ ఎండార్స్మెంట్. నెక్స్ట్. ఒక పర్సన్ తన లయబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ రైట్ని వైవ్ చేసుకుంటూ అంటే వదిలేసుకుంటూ ఎండార్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎండార్స్మెంట్. నెక్స్ట్. సాన్స్ ప్రైస్ వితౌట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎండార్స్మెంట్ చేసేటువంటి పర్సన్ డిజానర్ అయితే నేను ఎక్స్పెండిచర్ని బేర్ చేయను ఎండార్స్ చేస్తే సాన్స్ ప్రైస్ ఎండార్స్మెంట్. నెక్స్ట్. రైట్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎండార్స్మెంట్ చేసినప్పుడు మెచ్యూరిటీ డేట్న హోల్డర్ ఎవరి లయబిలిటీ అయినా డిశ్చార్జ్ చేస్తే ఆ పర్సన్కి ఎవరి లయబిలిటీని అయితే క్యాన్సిల్ చేశాడో మిడిల్ పార్టీస్ లయబిలిటీ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ లయబిలిటీ డిశ్చార్జ్ చేశాడంటే మిడిల్ పార్టీస్ రైట్ని ఎఫెక్ట్ చేసిన వాడు అవుతాడు, కాబట్టి మిడిల్ పార్టీస్ లయబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్.